Hey y'all, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Nat, short for Natalie, and I have not made a YouTube video in like forever. So nahisemo kuza for the very first time hakora YouTube video kandi nkavuga mu Kinyarwanda because you know vamwe muri mwe mumereye nabi that apparently this story has to continue in Kinyarwanda. And you know what, because of what I'm going to talk about today, I don't mind it being in Kinyarwanda. Bitumye ntangira kumenya Ikinyarwanda kurushaho no kwi-exprima mu Kinyarwanda kurushaho, and then that way I can actually only reach my people. Ndabizi ko n'abanyamahanga babyumva cyangwa se nawe bemerewe kubyumva, but feel free to ask me questions if you want to in English, French, Kinyarwanda, Swahili. Honestly, I'm a polyglot, but I'm not here to glot. Okay. Anyways, I'm not here to glot. Let's get right into the video. So today I am going to sort of continue on what I've been talking about on my TikTok. If you don't have my TikTok, please feel free to follow my TikTok. It's in the description, and I guess put it here. It's at Nat Steers. I have so many stories over there, and this is like a continuation, but I will kind of briefly talk about everything. So first things first, I went no contact with my mother, my biological mother, about 4 months ago, because I'm filming this and it's April 24th. Is it April 24th today? April 26th. Can't keep up. Anyways, it's April 26th. April 26th, and I went no contact with my mother on January 1st, 2026. This is not the first time. No contact with my mom. Ahubwo this is the second. Anyways, I'm filming using Snapchat because my friend told me this is what I should use, because the filter is amazing. Anywho, so this is the second time that I've got no contact with my biological mother. The first time around, I never had a chance, or she never got a chance to, like, we never said goodbye. A lot happened, nabivuzeho, bese nakuze nubundi numva somehow a lot was happening, so I'd never felt nkaho mbese mu rugo hari a very comfortable place for me to live. And long story short, or one story led to another, birangira nkuze noneho I decided to go no contact. When I decided to go no contact, I was going to my second year of uni, and basically we parted ways that way, but I never said goodbye because a lot had gone down. It's almost like I ran away from home. Ndamuhunga, ndagenda, ntangira ubwanjye buzima, imyaka iragenda 9 noneho grandpa wanjye yitabye Imana, ndongera nsubira in contact nawe, noneho nsubiye in contact, urumva nzamukiriyo aramfasha tutangira sasa gusa nka mending a relationship yacu, ariko ntago byakunze. Noneho bidakunze, January of this year nkuko mbivuze, I decided to actually go ahead and go no contact for the second and last time, I hope. So ntago tuvugana nta bintu byinshi, ariko nubwo tutavugana njye na decidinze because I'm healing and I'm going through therapy and I'm deciding to talk about my story. So I went ahead and shared what I wanted to share, and I'm still sharing what I want to share. Maybe hoping that I can touch at least one person's life, and a lot of you guys have actually related. Abenshi muri mwebwe vraiment muranyumva namwe birabafasha, so bamwe muri kunyankuhaja turi kubibanamo, and uno munsi rero ni nkaho nari mvuze mshare kuri YouTube so that you guys can have longer versions. I don't know if I'm liking this filming on Snapchat because it's every 2 minutes and I don't have the patience, so ndibaza ko ari ukuntu wenda na filma video isanzwe nkaza kwicisha muri Snapchat ngakoresha filter imwe at the end of the day. So I think that's what I'm going to do. Now hari n'umuyaga sinzimba muri kumva uri kuguja ka tripod kanye ndabona kasa nkaho kazengereye. Anyhow, let's continue. So nagiye no contact bwa mbere, aransubiza arambira ngo decision yawe ndayumva ndayubaha, nigeze no kubivuga ku live kuri Snapchat, ndayumva ndayubaha, rendezvous ni mwijuru, mbese komeza ubuzima bwawe, ufite imyaka ihagije, mu by'ukuri ndakuze ufite imyaka ihagije, wemere kubana n'ushaka ukavugana n'ushaka, ndabyubashye. So hagati yanjye nawe basically rendezvous ni mwijuru.
ndabyakira ndabyumva, and then I moved on with my life, and then I started basically sharing it because I felt like it. Mu by'ukuri it's about me, it's not necessarily about her. Nawe afite izo decision yahisemo gukora cyangwa se ibyo yakora bitanyivolvinga, but for some reason kuva natangira gusharinga ni nkaho byagarutse bikongera bikaba about her. So that's what I wanted to share, because I made a video about going no contact and why most of us do, and I talked about living or growing up with narcissistic parents. Je wanje numva tu ari umubyeyi wanje w'umumama, numva ko ari very narcissistic cyangwa se afite narcissistic tendencies. I'd never diagnosed her because I'm not, you know, a professional in that, but I have some tips that I did find on ChatGPT, and then I experienced everything, and it's leading me to this. Hold on. Hey guys, I hear the front camera is not as beautiful, but I can't help it. This is the only way I can film this video. Anyways, so nkomeje ubuzima biraho bisanzwe, ngiye no contact amezi abaye atatu. Amaze kuba atatu nibwo na decidinze ako se wa sharinga. Oh my god, ubanza umubundi kandi wandi umukara. Anyways, amezi amaze kuba atatu nibwo na decidinze ako se waganiriza abantu what I've been through, so that I can also hold myself accountable and they can hold me accountable in case I ever choose to go back, especially after claiming I grew up in a very toxic household. So I spoke to my people about it. They understood, they agreed, although whether they agreed or didn't, it was sort of my decision, and they actually kept telling me, by the way, this is your decision to make. I can't give you advice, because like they could give me advice, but they still at the end of the day wanted me to make decisions that I'm okay living with at the end of the day. Show me you're happy. You're happy? Okay. If you're happy, I'm happy. But they meant it, not if you're happy, I'm happier, but you don't really necessarily mean it. They meant it. And you know, then I had a lot of things to think about. I had 3 months before I shared it. I went on contact. A month went by, second month went by, third month went by, and I hadn't shared it. And then on the third month, as I was celebrating, and I'm like, oh my god, it's been 3 months, because I had been thinking about it, and I did it. I shared that it's been 3 months and I'm taking it one day at a time. Be sharing, of course, harababyumvise, harabavuze uti uzabyicuza, harabavuze uti ntabwo umubyeyi yakorera ibyo bintu umwana, but at the end of the day, ndagira mbamenyeshe ko this is my story, this is my healing journey. Feel free to give your opinion, honestly, I don't mind. The thing is, you can't necessarily hurt me, biragoye, because I decided to put it out there. Now, speaking of putting it out there, uno munsi le 26, that's when I got another message, because when I went on contact for the first time, that same day, I sent a really long message. I don't even think I'm going to share it, but maybe I can one day. It doesn't really have a lot of personal things, but it is quite personal, because it was definitely for the person that I was going on contact with, which is my biological mother. So namwohereza message ndende igitabo cyangwa amezi, by the way, kubitekerezaho, kubyandika no guhitamo kubyohereza. So then I did. Maze kubyohereza, mu byukuri ntabwo byamushimishije. Kubera ko bitamushimishije rero bitabiba nk'ibintu bya bwana, mbese nkuko wavuga uti okay, you decide ntabwo uzongera kumvugisha, kitu nsubiza ipantaro yanjye nagutije cyagiye ugiye kujya gusura ntuza. So then ndavuga uti iyo pantaro siko nyikeneye, ku mutima tu ndavuga uti neza ko nyikeneye, ntabwo nayitirura. Either way, sinayitirura, ariko arensista nyine, arensista akomeza kujya mbwira uti decision izawe, ukora ibyo ushaka, ndakumva, ubwo handevu ni mu ijuru. Urumva ubwo n'uburakari butuma umuntu avuga gutyo mu by'ukuri. But if you grew up with somebody like that, uzi ibyo ndi kuvuga, uburakari or not, they are narcissistic, they are controlling, they want you where they need you or where they want you at all times. You don't get to make your own decisions. Anyways, nabivuzeho kuri TikTok, so
niba mutankurikirana kuri TikTok, you probably should, because niho hari a bit of a not longer version but udu snippets turi ku leading kuri uno munsi. Anyways, ubwa kabiri ubwo nta kintu nasubije, so twese tujya no contact ndatuza. One thing I didn't do though, I did not block, because I don't know why I did not block, but I think I wanted to see how strong I was. Ntabwo nshaka kubloka unainze nongere mblokode. Navuze ko ntashaka gukomunika, so nimero irahari, email zirahari. I just wavuga mbese vuga ikikuri ku mutima, ntabwo nshaka kucecekesha, cause ntabwo nshaka gusuzugura ngo ucecekeshe. More like nimba wumva ari ikintu ushaka kuvuga, feel free, kuko biranamfasha buriya, bituma nanamenya n'impamvu ibyo nagiye mpitamo nimba koko ari byo, nimba naribeshye. So far ntabwo nibeshye. Anyways, icyo kintu cyo nababwira, so far ntabwo nibeshye. Noneho ubwa mbere yaransubije birarangira, sibyo? Ubwo twagiye no contact, hacamo amezi 3. Aribwo sasa nahisemo kwanonsa ko it's been 3 months. Ubwo ndi kuvuga uti umva n'ubye wanje muri make arimo neza, ntago yongeye kunyandikira nyuma ya kiragiye. Boy was I wrong. Abanyohereje ama screenshots y'ibintu yamfashijemo, like legal, basically legal things, legal fees. My sister knows, babimfashijemo with my sister and one of my sister's friends, but also my friend. Noneho baramfasha, birangira bikemutse neza. Noneho ndataha, umva yaramfashije pe, naramushimiye bimvuye ku mutima, byarantunguye nyine, ariko byaranshimishije ko yamfashije. Now another thing ijyanye no gufashwa, ntago ari nkaho nanze ko bamfasha, but it's almost like what I was afraid of, icyo natinye nicyo cyarangiye kibaye. Aragufasha nk'umubyeyi, urumva yamara kugufasha agasa nk'abikwishyuje. So mu by'ukuri ni nkaho kuba yarabimfashije ntago nemerewe kujya no contact, kuko message yaje ivuga ngo mbese yaje ama screenshots nyine y'ukuntu yamfashije. Noneho nyuma y'ama screenshot arandika ngo roho yanjye singiza Nyagasani, ngo ntukibagirwe na rimwe ibyiza yagukoreye, urumva. Ariko hejuru yandikaho ngo gratitude is a must. Abantu bafite nimero zanjye kuri WhatsApp murabizi ko nandika hejuru, mbese muri bio yanjye for years, by the way, handitseho ngo gratitude is a must, because I do believe that being grateful honestly is amazing. No kumana ntago nsaba byinshi, ahubwo ndashima ibyo nahawe. So if it's something you can live by, you should. I think it's nice. If you can't, it's okay too. Ntagaraga hato, because as you can see, it was used against me. Gratitude is a must. Basically nkaho ntabaye grateful, but I did not want to translate it. Narabyumvise nkuko ashaka ko mbyumva, cyangwa nabibonye nkuko ashaka ko mbibona, ndamwihorera ndikomereza. Roho yanjye igisingiza Nyagasani, kandi ntabwo ujya yibagirwa na rimwe ibyiza nakorewe n'Imana cyangwa se n'abantu. Ndabitandukanye. Anyways, so bigenze gutyo, message ndayibonye, ndayisoma, then I moved on with my life. Ndavuga uti no, I'm not gonna break no contact, kubera ko uhisemo kuza ku mbese urukunshotura n'utuntu naragufashije, you know, kumfasha ntago kandi nanjye narakubabariye, azin nanjye naramubabariye. Gusa kubabarira umuntu ntago bivuze ngo you let them back inside your life, like you know, it's not a welcome. As in, I've forgiven you, but stay there. Does that make sense? Stay there until you change, because if you can't see how harmful uri ku bantu, then something is off. Anyways, ndabyihorera ndavuga tuzi n'ikindi, reka nikomereza ubuzima bwanjye pa nkomeza gusharing good stories here and there, you know, abantu nkabahindura amazina, because at the end of the day ndacyari kuba respectful, and ndabizi ko hari abantu banzi banamuzi. By the way, abantu banzi banamuzi abenshi bano cyane batanga ama commentaire cyangwa bagenda bagasura bakajya kumubwira, na abantu babi, nabagome, ntago mbaza amazina, but I can sort of tell. Hari n'abaza bakamwiyitirira bakajya mu comments, bese baga creating new accounts, bagashira amafoto ye, ukagira ngo niwe neza. Ndababona, I see you and I think you all are stupid, but we move. Keep doing you, boo. If he helps you sleep at night, uzagone. Nacho narenza. Anyways, so uno munsi 11 nibwo sasa na receiving message inyereka ko abantu bafite umunwa kweri utazarangira. Hagati aho ubwo hakaba hashize iminsi Bosco
na Mafiete ubwo aribo baba wa mushumba Bishop Harerimana Jean Bosco bazakatira niba ari ngo le 14 na n'umugore we n'umugore we. So hashize iminsi ayo makuru nawe nyahawe in a form of a video. So ndeba video nairebye kuri live with everybody else and I made the comments and you know it went the way it's supposed to go. Anyways, long story short, nimburi mushasha hangaha wanjye yigeze kuba involved muri abo banyamasengesho. Baramusengeraga baradusengeraga, ntabwo nabikunze, narabye expressinze kuva kera, ariko ntabwo yigeze abakura mu buzima bwe until nyine of course abonye ibibi byabo, nubwo twe twabibonye mbere twabimubwira ariko ntagire icyo abikora. Gusa for me that's not even I think uko bona narababariye nakoze video about it, nje ntagomba blaming. Barariye amafaranga y'amamiliyoni magana I don't care. Ubutabera buzakora, you know, like nemera ko the courts are going to do what they're supposed to be doing, justice will be served, and buri wese azabona exactly what they deserve. I can't get involved, it's none of my business. Gusa I can say how it impacted us, and once I was done n'uburyo byatwimpactinze, I moved on. Anyways, so ibyo birarangiye. Uno munsi mbonye message ituruka hehe kwa mama wanje, ariko izo message ziri forwarded, bivuze ngo agashyano kakagore wenda cyangwa kagabo, I'm not even sure. Either way nundi mu minion, kuko agira utu minion twinshi tumugira ahantu nyine bagenda bakurikirana ibintu. By the way mama wanje TikTok yanjye arayizi, so meaning yashatse kureba izo video yazirebera ku giti cye atari ngombwa ngo hacemo abantu hagati. Ariko once again to prove my point, undi muntu yongerazana message. Anyways, ndaje nzibasomere, nyenda ndaza no kuzishiraho maybe kuri screen somewhere around here if I can, so that you guys can see, because this one you noneho umva aho bigeza. This one I don't even care either way. Bamforwardingiye video ebyiri, ama video abiri, urumva bamfungiye ama video abiri, ndaza kubishiraho. Bamforwardingiye ama video abiri. One has like 1,000 something likes and the other one has like 900 something likes. This video did really good. And anyways, imwe iravuga ngo hello sister, nyuma ya lettre yanditse lettre ariko nakeka cyukwa lettre yakwandikiye ndabona Anatali yaje kuri TikTok. First of all, umuntu wanyise Anatali ni umuturage, nitwa Natali, Natali apana Anatali, Natali. You can call me Nat, but I'll move on. I'll leave you at that. Anyways, atayongera ngo numiwe bumiwe se amazi yaravuze ko turi mu gihe cy'imvura, urumva kubera iki kweri. Anyways, mbona haje akantu k'akafoto ka Yesu ngo que Dieu te bénisse, indi ngo sikujya mu by'abasazi nta nubwo nabyumva rwose, ubundi muri pubele havamo umwanda, ntabyo nakumva, désolé, ni nko kumva ibyiriyambwa ngo ni Bosco, naramya Imana nkayihimbaza ibindi nta mwanya. I don't know what that means, but bigaragara ko nyine Bosco nawashobora ko yarahemukiwe n'umuntu. Anyways, araza undi ngo kabisa uyu byararangiye rwose. Mbese uko déroulement y'ubuzima bwanyu bwose irimo hano, wanze ko bataha ubukwe bwawe kugaburirwa ubugari n'ibijumba. Reka nta bijumba twariye nta bijumba twariye, nta wavuze ibijumba sheri, wibeshye. Anyways, ubugari n'ibijumba, kubazana i Rwanda akisubizayo gukoresha abafundi ubahemba bakanaba mu rugo ngo Ildefonse. Mbese pu Ildefonse uramuzi? Niba umuzi ubwo burira muzi, wahise mumenya sha buriya we na Ildefonse wabona muri mu gatebo kamwe. That's all I'm going to say. We na Ildefonse mu gatebo kamwe. Once I find out who you are, I ain't gonna do shit to you anyway, but I'm just saying when I Ildefonse musaba muri mu gatebo kamwe. Ni video uze kuza kwireba hopefully.
ukubazana dara idefonse ngo mbese pu gusa utazi iyo ava ntamenya iyo ajya kandi ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Uwo mugani ndawuzi nagari wa mbere uwuciye nagari wa mbere uwuciye sakwe sak oya cyo ni sakuza. Anyways, let's go on, never mind. And then sasa mama wanjye atanyandikira nawe ubwo ziya zari forwarded, so nawe itampereza her opinion, how she feels. Komeza wihe isi yose nguhaye commentaire abantu bampa mu byawe warushaho guhungabana gusa ushaka wahagarika kwiyandagaza kuri réseaux sociaux uziko uri kumpima ibi byose ntibizasibika bizakubabaza wowe ubuzima bwawe bwose. Njyewe sinabyumva rwose. Abantu bageze kuri 400 barabyohereza bakavuga ko banza wasaze. Umenye ko bitaguhesha icyubahiro, wansuzugura ntacyo bintwaye, gusa nibiguhindukire uzakire n'uburemere bwabyo. Muri capital letters, usarura icyo ubibye, get ready yo kuzasarura dore uri kubiba. You sound mad. Why are you mad? Kwaringi uzasarura. Why are you mad? Kwaringi uzasarura. Anyways, njyewe nzakomeza ngusabire ku Mana. Niba hari n'uwakuroze, Imana izakurogore kabisa. Izi ukuri kose n'ibya biriya bisambo yarabigaragaje. Ntacyo Imana itazankorera. Nzakomeza nyinginge, izakuzura ikureme bushyashya kuko bimaze kuba too much. Izakureme a zero. Anyways, this video has gone on for so long, but all I'm going to say is Imana kunzura ngo ikandema bushyashya ngo wenda barandoza or some shit. Nta wandoza. Mu byukuri nizere ko birubaha ihumure. Nawe mubyeyi nizere ko biraguha ihumure. Iyi video nawe nibayikohereza because your minions, you know, they work overtime. I hope you're paying them enough because they're doing nothing. Nawe wabyibonera. Anywho, pay them whatever. Nubundi ntagaro bambere ugiye kwishyura. Uwo muntu mwise Bosco, uwo muntu wise Bosco imbwa. Ntagatswe Bosco ari umuntu. Kuki wamugereranya n'imwe? You know, like puppies are nice. They don't steal. They don't take from. Ntago ba, you know, ibyo ubundi wabije mat. Cause njye naramubabari. Me and Bosco are tight. We're Gucci. Actually, we're not tight, but we're good. We're good because when umugore barabizi ko ntacyo dupfa. Barakwambuye wowe. Ariko se bakwambuye ibyo utabahaye. Ubu bakutwaye ibyo utabahaye. Hari waje akakuzirika akabifata ku ngufu. Ntago wabibahaye. Anyways, that's just my life. Umuntu avugisha kuri banyuze akavuga ngo baramurusi. Nta wandoze. N'abarozi bagira bakarengana. Nta wandoze. That's what I'm saying. Bijya kuvuga ngo tuzakuroga mu bukwe bwawe. I can see where you would get that from, but honestly, nta wandoze. I think I'm fine. I'm gonna end the video right there, but either way, I'm not gonna break no contact. That's what I'm saying. I'm not gonna break no contact because umudamu ntazi cyangwa se umugabo ntazi yahisemo kwandika message cyangwa abantu 400 bahisemo kwandika message bakohereza mu wanjye umwana wawe yasaze. Babwire ko tutavugana. Babwire ko ntacyo wamfasha uretse kunsabira nko kubivuza, you know, and then leave me the hell alone. Let me heal in peace. Ntabwo ndi kwiyandagaza. You're actually very lucky. I'm a grown ass woman, so hari ibyo ntari gushira ku karubanda because I'm a very nice person. Hagataho hari n'izibindi bintu byinshi biri kugenda bitranspiringa ntari nanazi because I decided to share my story. So thank you
warakoze. Hari byinshi ndi kugenda menya, hari byinshi biri kugenda byikonfirma, hari abantu bari kugira amahirwe yo kuvuga histoire zabo, abantu bari kubohoka, abantu bari kuruhura imitima through my channels. So I'm not gonna stop, and I also want to add that this is not about you. This is about me, and njye ndi gukira, sinzi impamvu uri kumva ko njye ntazakira, ahubwo ndimo ndi kwibabariza umutima kurusha mu by'ukuri ndi gukira. Okay, I'll see you guys in the next one. Bye.